जुन मेन्टरसिपको आइडिया हामीले 2018-19 ब्याचसँग डिस्कस गरेका थियौँ त्यो साह्रै गाह्रो बुझाउनलाई, किनभने मेन्टरसिप भनेको मैले तपाईँलाई पहिला पनि क्लासमा भनेको थिएँ, ठुलो मान्छे चिन्यो भने उसको फाइदा लिइहाल्नुपर्ने, कनेक्सन युज गरिहाल्नु, त्यो होइन। त्यसैले यहाँको ब्याच हामीले चाहिँ मेन्टरसिपमा बढी फोकस गऱ्यौँ र धेरै हदसम्म सफल पनि भयौँ र 2022 ब्याच, किनभने यहाँले पनि रेकमेन्डेसन्सहरू दिइराख्नु भएको छ, 2022 ब्याच चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने फेरि लकडाउन 1 महिनाको या 1 हप्ताको भयो भने चाहिँ 2022 कोहोर्ट चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो ब्याच कि लगभग सबैजना चाहिँ स्ट्रिक्टमा होस् हेल्प गर्नलाई, चाहे वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, उपमेयर र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीले मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यसपालि उहाँहरूलाई पनि हामीले लिन खोजिराखेका छौँ। 2022 कोहोर्टको चाहिँ 80% काम चाहिँ अलुम्नाइले चलाउनुपर्छ। We will now begin the certificate handover to the graduates of the Nepali Emerging Leaders Program 2020-2021 cohort. Neelam Dungal from Marang. She is the Undersecretary for District Committee of Nepal Communist Party, Unified Socialist. Manoj Kumar Limbu from Teratum. He is the President of Amphua Jiri Multipurpose Cooperative Limited and the Ward Secretary of Communist Party Nepal, UML. Kalpana Bestola from Sansari. She is a campaigner for environment and climate change. Satish Kumar Singh from Saptari. He is the mayor of Tilati Koiladi Rural Municipality and a leader at Loktantric Samajwadi Party. Salma Khatun from Parsa. She is the deputy mayor of Pokhariya Municipality and district secretariat member of Janata Samajwadi Party Nepal. Mithilesh Yadav from Sarlahi. He is the central vice president of the student wing of Loktantric Samajwadi Party. Mamata Kumari Chaudhary from Danusha. She is a leader with Loktantric Samajwadi Party. Om Prakash Saraf from Birgunj. He is the national coordinator of Visit Madhes Nepal and Loktantric Samajwadi Party's Birgunj municipality president. Hassana Lawaju from Bhaktapur. She is a heritage and art conservationist. Ningmar Tamang from Ramachap. He is the ward chief of Liku Tamakoshi Rural Municipality and district undersecretary of Communist Party Nepal, UML. Gyanu Acharya from Siangya. She is an agriculture and livestock trainer as well as federal committee member of Janata Samajwadi Party Nepal. Juju Kaji Maharajan from Kathmandu. He is the founder and president of Heartbeat. Karuna Gurung from Tanahun. She is the deputy mayor of Bandipur Rural Municipality and member of Nepal Communist Party, UML. Jivan Bikram Uchai from Parbat. He is the ward chief of Mahashila Rural Municipality and a member of the Communist Party of Nepal, UML. Namuna Acharya from Dang. She's an assistant professor at Prithu Technical College. Santosh Giri from Rupandehi. He is a youth activist. Sona Katik from Kapilvastu. She is a project coordinator at Samata Foundation. Aja Bahadur Shahi from Mugu. He is the founder and president of CDS Park. Karuna Kadka from Salyan. She is the deputy mayor of Triveni Rural Municipality and a member of Nepali Congress. Ramesh Hamal from Surket. He is a social worker and an educator. Tirtha Kumari BC from Surket. She is a psychosocial counselor at Transcultural Psychosocial Organization Nepal. Porn Singh Bohara from Darchula. He is an educator and a member of Nepali Congress. And we have our honorary graduate, Pratigya Simkata Banskota. She is the political advisor at the Embassy of Switzerland in Nepal. I'd like to recognize Mr. Santosh Saad, champion youth leader. They are leaders we talk about normally in our daily life. What type of leader they deal with the education? They teach people, they show people the right path to move on in life. The educational leaders. Other ones are the social leaders. They always work in the society. They guide the society. They lead the society. They bring about changes in the society. And the other one is the political leaders like me, who actually drafts the national policy programs for the nation to move on. So this is, I think,
a combination of three types of leaders in these sessions. I come from politics. There are several other participants I saw from the political fields. There are a few from social and most of them are from education field. So we all three combined together can actually move on to bring about the changes that we see for this country. Thank you so much. आजको यो ग्रेजुएसन सेरोमनीमा हामी जुन छ नि यहाँहरू ग्रेजुएट हुनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै बधाई। हाम्रो सन्तोष सरसँग चाहिँ भेट त्यति कुन बेला भएको थियो भने जुन बेला चाहिँ यो देश चाहिँ जुन छ एउटा डिसइन्टिग्रेसनको त्यो सिचुएसनमा गइसकेको तराईमा भयङ्कर यस्तो द्वन्द्वको स्थिति जुन द्वन्द्वको हामीले कल्पना गरेनौँ। नवराज सर पनि यही बस्नुभएछ, उहाँलाई सायद धेरै थाहा होला, त्यति बेला उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो एक्सट्रिम उसमा चाहिँ उहाँ आएर मसँग चाहिँ जुन छ माने भेट्नुभयो मलाई र भेटेर मसँग चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँलाई के भने सन्तोषजी हेर्नुहोस् अब यो के हो भनेर भन्दाखेरि अब कसैले यो चाहेर यो कन्ट्रीलाई डिसइन्टिग्रेट हुनबाट चाहिँ जुन छ बचाउन धेरै गाह्रो छ। अब यसमा तपाईले हामीले सबैले एउटा चाहिँ के छ भने इन्टेलेक्चुअली एउटा पहल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले यो प्रोग्राम चाहिँ त्यति बेला हामीले सल्लाह गरेर डिजाइन गरेको र जिरो लेभलबाट यो 18 बाट त यो ब्याचहरू सुरु भएको यतातिर चाहिँ त्यो त अलि पछिको कुरो हो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले यसमा चाहिँ धेरै काम गर्यौँ। आज जुन उहाँले काम गरेर देखाउनु हो त्यो यो सायद मलाई लाग्छ चान्चुने कुरा होइन। उहाँको यो जुन इन्क्लुजन छ हिमाल पहाड तराई सबलाई एक ठाउँमा एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर यस्तो एउटा चाहिँ के छ भने प्रोग्राम डेभलप गरेर लिएर जानुभयो कि यसबाट चाहिँ के छ भने कसैको बिचमा कुनै किसिमको कुनै एउटा डिस्क्रिमिनेसन एउटा कुनै कटुताको जुन छ यो तपाईको फिलिङ यो जुन छ नि यो फिलिङ सारा हराउने किसिमले चाहिँ गर्नुभएको हामीले सन्तोषजीलाई बिग क्ल्याप होइन ग्रेट बिग क्ल्याप दिएर उहाँलाई स्वागत गरौँ र यो प्रोग्राम चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन दिनुहुन्न भन्ने यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द पुग्याउँछु। थ्याङ्क यू। I'm deeply impressed again from a beautiful program that you initiated again. And I must say that I'm listening to the graduates here and I'm impressed, and it reminds me my small state of Israel. I don't know if you know that I'm coming from a land of the desert. Israel is a state, quite young state, only 70 years. And it reminds me of stories of 70 years ago we had programs like this that made my country much stronger. And Jewish people like myself came from all around the world, and programs like this that made the community stronger in the desert made my country stronger. And I assume that if my friend Santosh will continue with this initiative, you are the one that make your country even stronger than it is now. I'm very happy to be here amongst all the experts and leaders. On behalf of the Embassy of Switzerland in Nepal, STC, I would like to start by congratulating the cohort of 2020-2021 on the graduation from the Nepali Emerging Leaders Program. We are very happy that Embassy of Switzerland has been able to collaborate with Leadership Academy and the University of San Diego Kroc Institute of Peace and Justice on the Nepali Emerging Leaders Program since 2019. The positive aspect of this program we feel is that it targets young people and that the group is highly inclusive in terms of gender, caste, ethnicity, religion, geography, and professional and political backgrounds. Embassy of Switzerland is very happy to be part of this big network of experts and emerging leaders from various sectors of government, business, media, civil society, among others. As you know, we only supported the mentoring component of this year's NELP. Though small, we feel that this is a very important component, as you might have witnessed yourself in the past year. NELP has been able to continue to create space for its mentor-mentee relationships for successful collaboration, and has also been very important as a moral support for the mentees. We have realized that the mentorship component of NELP has been crucial in building awareness, network, and strategies for shared implementation and learning among the NELP participants.
We were also very glad to observe the swift adaptation that the NELP team made despite the challenges posed by the COVID-19 situation. The mentor-mentee television series of the conversation that happened between the mentor and mentee was not only fruitful for the mentees, but also for wider population who was introduced to this relatively new concept in the country. We still believe that more needs to be done in this area of mentorship, but we feel that NELP and Leadership Academy was really able to contribute towards that end. I would also like to thank all the mentors for devoting your valuable time for the mentees. हामी एक भएर जान सकेको खण्डमा विभिन्न राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामीले जहिले पनि यो चाहिँ सामाजिक अभियानमा सामाजिक काममा राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामी एकजुट भएर काम गर्यौं भने कुनै पनि हाम्रो समस्या समस्याको रूपमा रहने छैन। त्यो समस्याको समाधान उठाएर निराकरण हामीले गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। म सन्तोष शाहलाई यो दिनानुदिन यो प्रत्येक वर्ष अझ राम्रो नयाँ इनोभेटिभ आइडियाको साथ यो लिडरशिप ट्रेनिङहरुलाई चाहिँ यसलाई अगाडि लान सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु। तपाईहरु सबैलाई बधाई दिदै र उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्छु। यहाँहरुको आफ्नो क्षेत्रमा गएर यसलाई चाहिँ नि गुणात्मक रूपमा तपाईहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पनि लिडरहरुलाई अझ जन्माउनु, मेन्टरिङ गर्नु, उहाँहरुलाई पनि प्रशिक्षण दिनु। आफूले जानेको पनि हामीले 10 जना 20 जना 50 जना भएर पुग्दैन, यसलाई हामीले अझ बृहत रूपमा लानुपर्छ। धन्यवाद। मैले पनि आज ग्रेजुएट गरे हुनाले म धेरै लामो बोल्दिन। तपाईहरुलाई एकचोटी र मलाई पनि सबैलाई बधाई। तपाईहरुले यो प्रोग्राम सकाउनु भयो 2020 को कोहर्टले। मैले चाहिँ 2019 को दौरानमा एन्टायर प्रोग्राममा क्वालिटी एस्युरेन्समा मोनिटरिङको लागि गएको थिएँ र सबै सेसनमा बसेँ। तपाईहरुले जे सिक्नु भएको छ मैले पनि सिकेको छु अनि त्यसलाई मैले आफैले पनि अप्लाई गरिरहेको छु मेरो काममा। मलाई लाग्छ कि यो प्रोग्रामले पनि मलाई धेरै नै साथ दिएको छ। यसले मलाई अलिकति लिडर बन्न मेरो आफ्नो क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। मैले तपाईहरुले जे सिक्नुभयो त्यो पनि मैले पनि अप्लाई गरिरहेको छु। त्यसैले तपाईहरुलाई र सबैलाई राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ, यसलाई प्लिज अप्लाई गर्नुस् तपाईहरुको काममा पनि। कन्ग्रेचुलेसन्स अगेन। नमस्कार। जब मेरो एप्लिकेसन सन्तोष सर लिडरशिप एकाडेमीले हेर्नु भयो र उहाँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि याद छ। विवेकजी, एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी जो चाहिँ सोसाइटीबाट चाहिँ एकदमै मार्जिनलाइज कम्युनिटी छ, त्यो कम्युनिटीबाट चाहिँ फर्स्टचोटि तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ आयो है। तपाईलाई चाहिँ हामी गुमाउन चाहदैनौँ, तपाईँ चाहिँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तब मलाई लाग्यो कि यस, हाम्रो सोसाइटीलाई र म जस्तो हाम्रो समुदायलाई त यस्तै व्यक्ति पो चाहिएको हो त, जसले चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई चाहिँ अपलिफ्ट गरोस्, फ्रन्टमा सोसाइटीको मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि चाहिँ सहयोग गरोस्। अझै पनि चाहिँ म त्यो क्षेत्र चाहिँ सम्झिन्छु। र होल 1 इयरको जुन फेलोसिप छ, त्यो फेलोसिपको बारेमा कुराकानी त गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो लागि, स्पेसली मेरो लागि चाहिँ दुईवटा शब्द, त्यो चाहिँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट हो मेरो लागि। मैले चाहिँ अब यो लाइफ टाइमभरि चाहिँ यो अचिभमेन्ट चाहिँ बोकेर हिँड्छु। यसको चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कुरा भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो साथीहरू चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलबाट चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो पनि चाहिँ एकदमै राम्रो कुराकानी हो। र यो 1 वर्षमा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै नेटवर्किङ बनाउन पनि सिकेँ। अझै पनि चाहिँ हामी कतिजना साथीहरू चाहिँ सँगसँगै मिलेर पनि काम गरिरहेको छौँ। र ओभरअल मेरो एक्सपिरियन्सलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स र एउटा मेरो अचिभमेन्ट पनि चाहिँ हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। र अन्त्यमा चाहिँ नेपाल इमर्जिङ लिडर्स भनेको चाहिँ एउटा विविधताले भरिएको एउटा भेला हो, विविधताले भरिएको समूह हो, समावेशितालाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राख्ने एउटा समूह हो। I feel that every session was very fruitful. But unless you implement it, it's not so fruitful. So I request all of you to implement it. Adesh sir's law session, Keshav Khula sir's educational sessions. Even today, I'm trying to implement all the things I've learned 2 years back. नेपालमा नेतृत्व र नेता नभएको होइन, तर हामी राजनीतिक फिल्डमा लागेको व्यक्तिहरूले हामीले कसरी चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निभाइरहेका रहेछौँ त। असल नेतृत्वमा चाहिँ कस्तो किसिमको गुणहरू हुनुपर्दो रहेछ, साँच्चै नै समाज परिवर्तन गर्नको लागि एउटा असल लिडरसिपमा हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो खालको गुणहरू हुनुहुँदो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ जुन यो अवसर सन्तोष सर र यो लिडरसिप एकाडेमीले दियो त्यो साह्रै नै उहाँप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
हामीले जति पनि यहाँ विभिन्न क्षेत्रका युवा पङ्क्तिहरू छौँ हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ अवश्य पनि व्यवहारमा लागू गरेर असल समाज र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्दै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। छ्याजालो धन्यवाद। मुगुमा आउने पहिरोको समस्या कतिको हुन्छ र त्यसलाई समाधान गर्न के उपाय गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा थिएन, तर एनएलपीले तराई पहाड हिमाल सबै ठाउँमा लगी क्लास गराउने दौरानमा हामीले होल नेपाल बुझ्न पायौँ र त्यहाँका विभिन्न समस्याहरू बुझ्न पायौँ र मेन एनएलपीको मोटिभ पनि त्यही हो कि भविष्यमा आउने लिडरहरू नेपाल बुझेको हुनुपर्छ, विभिन्न क्षेत्र भूगोल बुझेको हुनुपर्छ र त्यहाँका समस्याहरू बुझेको हुनुपर्छ। त्यो समस्याहरू बुझेको छ भने भविष्यमा आफ्नो कार्यक्षेत्र गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या समाधान गर्न छिटै र सजिलै हुन्छ। 2008 I had the opportunity to become a student of this University of San Diego. Then I immediately understood the meaning of what it takes to integrate, to unite this nation. And that diversity has to be turned into strength, not as a weakness. It's not about who is right and who is wrong. The whole nation has to think about what is right and move to the same direction. That was the second thing I learned. And third thing, what you are doing, the exercise of leadership, because I believe in humanity and I believe in the future of this country. I just want to thank all of you for taking this time. I know each one of you, I know by heart, each one of you are here because of the same very reason. And please continuously support. And I want to thank Tulsa ma'am being a true mentor. All, I don't want to mention the name, but each one of you are very, very special here. And those also the alumni that it feels like a family because all these 3 cohort, I have been to your place, I have been in touch in different occasions. Keep that spirit. And then last but not the least, I'm truly inspired by the Leadership Academy and Mr. Santosh Shah. Despite all the adversity, he keeps on going and does the right thing. And thank you once again.